I want to talk on this theme tonight, receiving the word of faith. Quiero hablar de recibir la palabra con fe. Hallelujah. As you read through the book of Hebrews, Cuando tú lees el libro de Hebreos, chapter 11, capítulo 11, you will notice one thing that is common tú notas una cosa que viene, with all of these people that he is speaking of here. cómo estas gentes hablaron aquí. They received the word of the Lord. Ellos recibieron la palabra de Dios. Hallelujah. As you look and examine all of their lives, Cuando tú miras y examinas sus these were vidas, people that were consistent with their Lord, son gente que fueron and they consistentes con walked Dios according to the Spirit of their God. y caminaron de acuerdo con el And they Espíritu de actually Dios. heard the voice of the Lord. Ellos oían la voz de Dios. Hallelujah. All of these people you hear here, Toda see esta here, gente que tú los ves aquí, they have received the word. ellos recibieron la They palabra. have not only heard the word, No solo oyeron la but palabra, they received the word of pero faith. también recibieron la palabra It's de fe. actually the word that God speaks to Exacto them. lo que el Señor les habló a ellos. Because God does nothing Porque Dios no hace nada outside of His word. afuera de su palabra. And that's why we must receive the Por word. eso tenemos que recibir su palabra. Hallelujah. And I was meditating about the word of Yo faith. estaba meditando en la palabra de fe. Hallelujah. And the more I meditated on it, Lo más que medité en esto, the Lord brought me to John el Señor me 15:7. trajo a Juan If you are going to use 15:7. the word of faith, Cuando vemos la palabra de you fe, must abide in tú Christ, tienes que estar and morando en His Cristo. word must abide Y in. su palabra debe de you. morar en ti. Then you will ask what you will, Entonces tú preguntas qué and quieres it will be done. y su voluntad se haga. But when you're speaking to another one, the word of faith, Pero cuando tú dices a alguien la they palabra de must fe, receive it. él tiene que recibirla. And I want to give you a testimony of what happened to me in Yo quiero dar Veracruz, testimonio. Mexico. ¿Qué es lo que me pasó a mí en México? We were visiting a sister in the Lord. Her name is Nosotros Gloria. visitamos a una hermana que She se was llama very Gloria. ill. Estaba muy And enferma we were there and talking to her. y empezamos a hablar. And all of a sudden, as we were leaving, Entonces hablé con I ella. felt the quería- Lord impress me Yo sentí de que el to Señor me go back and impresionó, speak to her and speak a word of faith into her life. que regresé y hablé a ella palabra de fe. Hallelujah. And I know she received it. Yo sabía que ella lo recibió. And that is the understanding of receiving of faith. Ella recibió la You really palabra de fe. receive the word and you act upon it. Y cuando tú recibes la palabra, tú actúas por And the ella. reason I know she received the La word, razón que yo sé que recibió la the palabra very next day, es porque al siguiente we día, saw her in church esta mujer estaba en la worshiping iglesia, God danzando a su and Dios, dancing before the Lord danzando a Jesus su Dios, Christ. glorificando. So I began to understand how the word of Yo faith works. empecé a decir cómo la fe, But in la order to palabra- use it, you have to remain in Christ, pero para usarla tú tienes and que His word estar in you. con tu Señor y que la palabra muera because en you're ti. not speaking forth your own words. Porque muchas veces te These habla are the por words that the obras. Lord gives you. Son las obras que el And Señor yes, they are te words da. of faith, Él te da la palabra but de when they fe. go forth, Aleluya. the other person must receive them. Y muchas personas lo reciben. And I'm here to tell you in the book of Hebrews chapter Yo 11, estoy aquí para decirte que el when capítulo the 11 Lord de spoke Hebreos, to all of these people, cuando el Señor habló a esta gente, they received that very word that ellos was given to recibieron them. esa palabra que se les fue dada. Hallelujah, you can tell it by their Y action. tú puedes mirarlo por sus You actitudes. can tell when someone has received the word of the Ves Lord claro cuando una persona because they recibe la act upon palabra, the word that is given to them. porque actúan por la palabra I de want to go Dios. now to Hebrews 11 and verse 1. Hebreos 11, versículo 1. The faith is that faith is something, is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es por la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hallelujah. When you truly believe and receive the word, Cuando tú de veras crees y it recibes will la be palabra, manifest to you eso se va a manifestar a ti. when it is the Lord speaking to you. Cuando el Señor ha hablado a ti. And verse 2 says, for all the elders obtained a good report. Porque todos estos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Why? Because they received the word of the Lord Porque recibieron la palabra del and then the Señor. word of faith that was given Y unto la them. palabra de fe que se les fue dada. And we know faith cometh by hearing, Sabemos que la fe viene por oír and by hearing by what? y oír la The palabra word de of Dios. God. Amén. Hallelujah. So you must Tú understand tienes que entender, you have to receive the tú word. tienes que recibir la palabra. You can hear and read and study the word all Puedes you ver want, y escuchar y but if you leer do lo not que tú receive quieras. it, Pero si tú no and recibes are given the understanding, y no tienes it entendimiento, basically lies dormant, the very entonces word. queda dormido. Even though the word itself is very powerful, También la palabra que hablamos but es you muy must poderosa. receive the word that is Pero tú given to tienes you. que recibir la palabra que se That's te what fue true dada. faith is, Esta es la verdadera fe. receiving Recibir what is told to you, lo que se te habla hallelujah, and acting upon it. y actuando sobre de ello. Hallelujah. Let's continue on in verse 3. Voy a continuar verso 3. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God,
so that things which are not seen were not made of things which do appear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Here in the next verse, we're going to talk about Abel. En el siguiente verso te va a enseñar de Do you Abel. remember that he brought a sacrifice ¿Recuerdas before the que Abel Lord? vino a traer sacrificio a su Señor? Hallelujah. And how did he do that? ¿Y cómo lo hizo? By faith. Por fe, Because apparently his parents porque sus, taught him the necessity porque sus padres le hablaron la of necesidad bringing a sacrifice to de the traer Lord. sacrificio al Señor. And because he received their ¿Y word, por qué recibió esa palabra? Abel brings his sacrifice Abel before trajo the Lord sacrificio al Señor. by faith. Por fe, Because he received the word that was porque spoken to él him. recibió la palabra que se le habló. He says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by the which he obtained the witness that he was righteous, and God testified of his gifts. You notice that God testified of Sí. his gifts, El Señor testifica de los regalos. and by it he, being dead, speaketh. Amén. Gloria a Dios. Yo- Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. You mean his blood continued to speak? ¿Y tú crees que la sangre Yes, he did. It continúa fell hablando? down to the ground Porque cayó en la, and was en asking la for tierra. judgment. Y Hallelujah. I want to go now to Hebrews 12 and verse 24. vamos a Hebreos 12, aleluya, Because it's beautiful when you read into the life of Abel. 24. Es hermoso cuando tú ves la Because vida even de our Abel. Lord Jesus Christ talks about the blood Hasta el Señor Jesucristo that habló was shed by de la Abel. sangre que derramó. Abel el was a sacrificio de righteous Abel. man. Porque Abel era un hombre justo. Hallelujah. Verse 24. Versículo 24. And to Jesus, the mediator of a better covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. You see, Abel's blood spake, Porque Abel tuvo but la fe. Jesus' blood also spake. Pero Jesucristo It trajo spake esa of fe, mercy esa fe de and misericordia goodness of the y de Lord. bondad del Señor. Because God has always been considerate Porque el Señor siempre of consideró mankind a la humanidad and their y condition. sus condiciones. From the day that Adam and Eve fell, En este día que cayó a God was Adán, aware of their condition. entonces miraron su And condición. because of the love he had for humanity, Porque el amor que tuvo para la he humanidad began to read the promise that he made. empezó a ver de ese problema que hizo. Now I de want esa to go to promesa que Matthew hizo. 23 Aleluya, and verse 35. aleluya. See, the Lord also speaks of the El blood of Señor Abel. habla de esa sangre de Abel. Matthew, what did I say, Matthew 23 Verse 35. and verse 35. 23, aleluya, y 34. Gloria a Dios. Okay. Aleluya. That it said, upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of the righteous Abel unto the blood of Zacharias, son of Berechias, whom you slew between the temple and the altar. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis. So our Lord even spoke of the blood El Señor habla de la that sangre was shed by Abel. que se fue derramado. This Zacharias you will find in the book of De Chronicles, I think it's Zacarías verse tú lo 24, encuentras right? en la Crónicas 34. Hallelujah. It tells you that story, Te habla de esa historia, how his blood was shed. de su sangre fue derramada. As Sister Jensen taught the other Y day, la hermana Jense habló de the ese Lord día, sees everything. de como todo lo que He hizo. saw when Cain killed Abel, Aleluya. and his blood was shed. Caín mató a Abel y su sangre fue derramada. And now I want to show you another one that had received the word of the Lord. Verse También quiero 5, decirte de otra persona que recibió la palabra de Dios. by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
How do you know that he received the word of the Lord and Como tú received it and sabes que accepted it? recibieron la palabra de Dios, y As it tells you simply, he walked before his porque God. simplemente él caminó con And he su was Dios. not, because God translated him. Entonces Dios lo transportó. Somewhere in all of our lives, Muchas cosas por la vida. the word of God or the word of faith is La spoken to palabra de us. Dios de la fe viene a And we nosotros. must receive it Tenemos que recibirlo. and become obedient to it. Obediencia a ello. That is true faith. Eso es verdadera fe. Some call it works, Muchas veces but the Bible says faith without works is dice que la fe sin dead. obras está muerta. Hallelujah. So we must do those things Tenemos que hacer todas estas that the cosas Spirit teaches us cuando el Espíritu de Dios how nos to enseña walk before the Lord our cómo God. caminemos con el Señor Jesús. Hallelujah. Now let's go to verse 6. Voy al verso 6. Because without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Faith will also cause you to diligently search La fe after te your causa God que diligentemente tú busques a until he tu Dios speaks a word of faith to you, hasta que Él te habla la like he palabra did to de Dios, Enoch, como el Enoch, like he did to como Abel, lo hizo con like he Abel, did to all these people como that lo you hizo con read todas estas gentes que in tú ves chapter 11 of en el Hebrews. capítulo 11 de Hebreo. They all heard a word Todos oyeron la of palabra de Dios God and they received y it. lo recibieron, And that's what caused them to y esto continue on. causó a él de continuar. You wonder why Jesus prayed for Peter, Ahora ves por qué Pedro, por that qué his faith would not fail him? por Pedro que su fe no le falte. What he prayed for, that he would continue Le on, dijo para orar in para the que things of continúe God, en la fe de Dios, that he would not allow this situation. para que no deje ninguna situación. God prayed that he may have faith to Y continue oró on. Jesucristo por la fe. Hallelujah, because we need faith to continue Porque on. necesitamos fe para continuar. Hallelujah, and that's why the Lord was Es praying for Peter. por eso oró el Señor por Pedro. He knew Peter took it very harshly. Sabía que Pedro He knew he went out and cried before the Lord. Aleluya. Hallelujah. So he had prayed that his faith Y oró para que su would not fe fail them. no le falte. Hallelujah. Verse 7, Versículo 7. Noah, it says, by faith Noah, being warned. Who warned him? God himself spoke to him Por And fe warned him se le fue avisado of the upcoming Noé judgment. del juzgamiento que venía. And because he received the word of the Lord, Porque recibió la palabra de Dios. what did he begin to do? ¿Qué empezó a hacer? He had faith in the word that was Tuvo fe spoken to en him la by palabra God. que él escuchó And he began to build the y ark. empezó a edificar el arca. So you begin to realize it must begin Cuando tú realizas eso, when you empezó receive the word of the Lord cuando recibió la palabra and you de act Dios upon it. y empezó a actuar. By faith Noah, being warned of God of things not yet seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. So you see what true faith is. ¿Ves lo que es la verdadera It's fe? receiving the word of the Lord Recibiendo la palabra de and Dios acting upon it. y actuar por ello. All of these people received the word of the Toda Lord esta to them, gente recibió la palabra de Dios. but it went a lot further than that. Aleluya. They act upon it. Pero ellos actuaron. Even Abraham, Y también Abraham, who was called the father of the faith, también fue llamado padre de la fe, hallelujah, and because of his faith, porque su fe because he was obedient to the word that God y gave por to la him, obediencia de que oyó la he voz was de called Dios, righteous. él fue conocido como God justo. placed his righteousness upon El Señor Abraham puso su because justicia he sobre spoke a él, word to Abraham. Did porque he le not? habló palabra a Abraham. Did Abraham listen? Y Abraham oyó Did he receive it? y lo recibió. The answer is yes. La contestación es sí. But the most important thing, did he act upon Lo it? más importante es que actuó en ello And we know he did. y sabemos que lo hizo. Let's continue on in verse 8. Vamos a continuar en verso 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place where he should have to receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Hallelujah. Because he heard the word of the Lord spoke to him directly. Porque oyó la voz de Dios He told him, every place your directamente. footsteps upon, Aleluya. it belong to you. Todo lo al pie que tú pisares, When you ese have a será tuyo. promise, what should you do when the Cuando Lord Dios speaks te to you? promete y te habla a ti, ¿qué harás? ¿Qué You should harás? act upon it. Tú tienes que If actuar you ahí. truly have faith, you will act Si upon tú it. de veras tienes esa fe, You will sí, act upon tú the vas word of the a Lord. actuar. The word of the Lord said, let us be, we should be holy. What should we Si do? la palabra del Señor dice tienes que Act ser upon santo, the word and ¿qué become- podemos hacer? Tenemos que recibir la Allow the palabra Lord to make us y holy. dejar que el Señor nos haga ser Because he has santos. created the new man, Porque Él ha creado un nuevo hombre. Ephesians 4:24, Aleluya. in true righteousness Verdadera justicia and true holiness. y verdadera santidad. So that's what God is doing in our lives. Es lo que Dios está haciendo en He's nuestras creating vidas. us to walk Nos righteous está creando para ser justos before God ante Dios and before man. y ante los hombres. And if we do, Y si hacemos esto, you know, his favor comes upon us. tenemos el favor, His favor came upon all of tenemos these el favor sobre todos, because they walked before the Lord porque caminamos con el and they Señor received the word of the y Lord recibimos su palabra and they had faith in it. y tenemos fe en Él. Hallelujah. Let's continue on. Voy a continuar. Verse 9, Versículo 9. it says, by faith he sojourned in the land of promise. God told him, just go walk. And he believed it. And so that's what he did. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. If you look through the book of Genesis, Si tú ves el libro de you will Génesis, see the words that the Lord spoke to him. tú vas a mirar las And palabras yes, que he Dios gave him a le dio a promise. él y le dio promesa. But all these promises are only obtained Pero todas esas promesas se obtuvo when you receive the word cuando se recibe la and act palabra upon it. y se actúa por And él. this is why he sojourneyed Eso por eso in a Dios, strange country, aleluya, se fue como extranjero really en not otro lugar, knowing, sin saber. but he had faith in the one Pero that tenía promised fe it to en him, aquel que le prometió that he was able to give it to de him. que él iba a dar lo que él When the prometió. Lord promises you something, Cuando el Señor te promete you algo, must have he is tú able tienes que to tener, deliver his creer promise to y you. creer en su promesa que te ha dado. Hallelujah. Verse 10, Versículo 10. and he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hallelujah. Why did he walk and look for this city? Porque él caminaba mirando esa Hallelujah. ciudad. There's got to be something that the Lord spoke Tenía to que haber him. algo que el Señor le dijo, Because he was not only concerned porque no solo estaba about considerando the earthly or sobre, the land, sobre la tierra, una he tierra was also terrenal. concerned about the Estaba spiritual. considerando el espiritual. See, even in those days, they had well, Abraham didn't have the law given to him, but the rest did. Aleluya. But they had to be concerned about the spiritual Pero estaba aspect. considerando en el aspecto of their lives. espiritual de su vida. Hallelujah. Verse 11. El verso 11. Through faith, Sarah herself received strength to receive seed and was delivered of a child when she was past age. Why? Because she judged him faithful who had promised. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hallelujah. Remember when the three angels Recuerda cuando los tres came to ángeles visit Abraham llegaron a visitar a and she Abraham. was in the tent Ella estaba en la tienda. when they said that she would conceive and Cuando have a dijeron child at que this ella va time a next year? tener el siguiente año un hijo. She believed it even though she laughed. Ella creyó, pero también And se she rió questioned it. y le By the preguntó. end, she believed it and received Al that fin ella word sí creyó en esa that palabra. ultimately Y they would últimamente have a son. ella tuvo un hijo. You see how faith worked in ¿Tú her ves life? cómo trabaja la And fe? why did she trust in the Lord? Pero porque ella confió en el She was Señor, of this faith, porque tenía buena fe. that she judged him faithful Aleluya. who had promised. Ella fue fiel en su promesa. We also must judge the Lord faithful. Pero tenemos que has también ser promised. juzgado, ser There's fiel. many things he en has sus promesas. promised us. Porque todas las cosas que prometió Whatever he has promised, he will fulfill. y las promesas lo cumplen. Hallelujah. Let's continue on. Aleluya. Verse Voy a 12. continuar. Versículo 12. Therefore sprang there's even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the skies in multitude, and as the sand which is by the seashore, innumerable. Por lo cual también de uno
y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. The Bible says that Abraham did not stumble at the promises that La were Biblia given to dice him. que Abraham no And he decayó. apparently also believed that he was Él faithful. estaba creyendo que who era had fiel, promised el these que lo había things to him. prometido. Hallelujah. Verse 13, these all Versículo died 13. in faith, not having received the promises. Hallelujah. They died and yet did not receive the promises. Hallelujah. Having seen them afar off, and this is where faith comes in, and were persuaded of them. You must be persuaded Tú tienes que by the word of the Lord. por ser persuadido por la These palabra de people Dios. continue on La gente continuó because they were persuaded. porque eran persuadidos. Your faith depends on how La fe persuaded you depende are. de cuánto tú of the te promises of persuades God. a la promesa de Dios. Hallelujah. And embrace them and confess that they were strangers and pilgrims on the earth. Aleluya. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hallelujah. We also También are nosotros strangers and pilgrims on somos this earth. extranjeros y peregrinos en esta But tierra. we know also, and we're looking Pero sabemos también que estamos for that buscando city whose builder and esa ciudad, maker. el cual arquitecto is God es himself. el mismo Dios. Hallelujah. And we have to be completely persuaded. Tenemos que estar completamente And we must persuadidos also embrace the y promises también that God has abrazar given us. esa promesa que Dios nos ha dado. Embrace means you hold them tight like this. Embrarse, agarrarlo muy Because he fuerte, that has promised you que Él te ha is prometido. faithful and true to fulfill whatever he que has tú seas spoken to fiel. you. Aleluya. Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hallelujah. Amen. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. They could have returned, Ellos pudieron regresar, but guess what? They did not, pero ellos no lo hicieron, because they were fully porque persuaded, ellos estaban persuadidos and they knew the Lord had spoke y to them sabían que lo que Dios and habló gave them a promise, le dio promesa and they kept it. y sabía que lo iba They a tener. embraced it. Lo embrazó They walked believing in y the promise. caminaron viviendo de esa Even though they promesa. did not see it fulfilled in their days, Aunque ellos no se cumplió they esto en still sus embraced días, it. empezaron a They abrazarlo, desired it, los and they decidieron, believed it. lo creyeron. Let's go to verse 16 now. Verso 16. But now they desired a better country. You notice their desire Ellos prefirieron was mejor for a better patria, country, a better life. mejor vida, mejor lugar. That is, an heavenly. Aleluya. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hallelujah. And I want to go to verse 17 now. Y al verso 17 ahora, You will read in the word of the Lord. cuando tú lees la palabra del Señor, So these people had a greater understanding. esta gente tenía of gran many entendimiento things. de muchas cosas. Abraham had an understanding Abraham entendió of the resurrection. de la resurrección He had faith in this. y tenía fe en esto. As you read through the story, it Cuando tú lees la historia, says, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that received the promise offered up his only begotten son. por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hallelujah. And he had faith. Y él tuvo la fe. And the Lord told him, you take your son El to Señor le dijo, toma a tu the hijo, mountain and you offer him and llévalo al sacrifice him monte to me. y sacrifícalo para mí. But his faith and his persuasion was so strong Esa fe que se persuadió fue that he knew if fuerte, he had to kill his son, y que llevó a su hijo. God could raise him up or resurrect him back to Sabía life. que el Señor podía resucitar a su hijo. So that understanding has to be from the Old Él Testament, entendía del Nuevo The del Viejo Testamento, resurrection. la to resurrección, bring him back to life. que iba a rezarlo en vida. And you'll see that in the prophet, in one of those prophets, Cuando tú dices, ves uno de where he los was profetas staying with a widow woman. que estaba hablando con la, And her con la son viuda, died. cuando su hijo murió, Hallelujah. He must have believed, él I believe it was Elijah, in the también resurrection. creyó
Because what he did, en la resurrección. he laid over the body of that young boy that was Él dead, vino y se acostó sobre el niño and he enfermo came to life. y empezó a tener vida. All of these prophets had to have an understanding. Todas estas profetas tenían There was a entendimiento day of the resurrection. que había un día de resurrección. And they knew, we know it was pointing Y nosotros sabemos to the day that our Lord que would estaba come and die. apuntando sobre que algún and día el Señor resurrect Jesucristo iba a and vivir, bring new morir y life. resucitar. These people were persuaded, Esta gente estaban and persuadidos they understood, y entendieron and they embraced y these ellos promises. abrazaron esta promesa. Abraham especially embraced the promises Especialmente abrazó esa that was promesa given to him. que se le dio a él. Verse 18 said, of whom it is said, 18. that in Isaac shall thy seed be called. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. He had to be of that faith Él tuvo que tener esa fe, that Isaac would resurrect, que Isaac se podía because he was the resucitar, promised child, porque fue el and he hijo de la was the promesa, only el único one that he had. que tenía. Can you imagine the faith? ¿Te imaginas esa fe? Because the enemy has always tried to destroy Porque el enemigo siempre trata de the destruir lineages of God. la herencia de As I was speaking to Dios. my wife, she reminded me of a story. También me dijo de mi esposa, me recordó la When, historia. what was her name? Athaliah killed all the descendants of David Atalía, except for la one. hija de Jezabel, quiso matar So a they've toda la always última wanted semilla to de destroy that lineage, or that descendants would serve the Lord. The same thing you find in the book of Esther. También tú lo encuentras They esto en were el libro trying de to Esther. eliminate it Tratan de eliminar because they knew porque sabía through them would come por forth medio de ellos the Messiah. iba a venir el Mesías. The enemy wants to El destroy, enemigo quiso but he destrozarlo, cannot. pero no pudo. These people had faith Esta gente tenía that God fe was able, y Dios era because muy Isaac capaz. was the heir. Aleluya, porque Isaac era el Hallelujah. They lived heredero. together in tents, Aleluya. but he knew he was an heir. Let's go to verse 19. Voy al verso 19. It says, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado también le volvió a recibir. I think I'll stop here right now. I could read you the rest of Ahora the yo chapter. paro aquí. But I think you understand what I'm trying to show Yo you pienso que today. tú tienes entendimiento True de que yo hable. faith comes by hearing the La word fe of viene God. por escuchar la palabra de Dios. But in order to speak forth the word of faith, Pero orden para hablar de esa that palabra. word de fe. must dwell in you, La palabra tiene que and you morar have en to ti. walk in Tú communion. tienes que caminar en with the comunión Lord. con el Señor. I believe all these Yo prophets creo that que the Bible todos estos speaks of profetas que hablaron had communion with their estaban God, en comunión con el Señor. and God placed His word Y el in them. Señor puso su palabra en You ellos. read the book of Jeremiah? Tú ves el libro de Jeremías. He was a young boy, if I remember Era muy right, joven. and God placed His word Y in Dios him puso sus so palabras he en could él speak it forth. para que hablara. Do you know even the Lord, the Messiah, ¿Sabe que también el Señor it is Mesías, said in the book of Deuteronomy en el libro de that Deuteronomio, God would place His el words, Señor puso in sus him? palabras en él? and the words that He spoke forth, what did He Palabras que say? se hablaba, decía They are spirit que era este espíritu, and they are life. sus palabras son espíritu y son vida. So once you receive faith in the Cuando word tú of the recibes Lord, fe en la palabra de Dios, you're really receiving a tú word recibes la that palabra will change and transform y your ese very te cambia y life. te transforma tu vida. That's why I tell you to seek the Por Lord. eso te digo, busca al Señor. It's an individual responsibility Es that una you have before individual your God responsabilidad que tenemos con to Dios, maintain that de communion with mantener Him la comunión and with His word, con su palabra that He may place His word in y you. poner esa palabra que pone If that word dwells in you y si mora esa and you palabra en have ti, communion with tú Christ, tienes comunión con Cristo. what did we read in John 15:7? ¿Qué cosa es lo que leímos nosotros en Juan Whatever 15, you 7? ask, whatever you say shall be Que done cuando for tú you. entonces tú pidas, Él te va a dar. But it's only if the word is dwelling in you. Solamente si la palabra de Dios mora en ti. But the word does dwell in you. Pero la palabra mora en ti. Peter tells you that. Pedro dijo esto, You've been born again of que tú what? eres nacido The de uncorruptible la seed, incorruptible the word of God. semilla que es la palabra de Dios. You wonder why when you receive the Holy Ghost, Ahora cuando tú recibes el Espíritu Santo, how do you receive it? ¿cómo lo recibes? Speaking in tongues. Hablando en And what lenguas. are you speaking forth? Cuando tú hablas, The marvelous works of your God.
Tú hablas las palabras de Dios. And when they did that on the day of Cuando Pentecost, eso pasó el día de Pentecostés, there was approximately 3,000 people that were around there. estaban como 3,000 personas. They saw and they believed Ellos vieron y creyeron when they heard them speaking the cuando marvelous oyeron things que of hablaban las God maravillas de Dios in their language. en su propia lengua. So they received the word and the word of Recibieron la faith palabra that de went fe, out and touched 3,000 souls. y tocaron a 3,000. And this is why I Almas. tell you, Eso por eso te digo, you must have tú faith tienes que tener fe in the word of en God la palabra de that He Dios has given to you. que se te ha dado a ti, And yes, He has given it to you here, porque te ha dado a ti en este libro. but He may also speak a word into your heart and También into your habla life. palabras en tu You corazón, go en tu back to vida. the scriptures Y cuando tú ves esa and you escritura, find out is y tú exactly encuentras what He's exactito trying to tell you in His lo que word. el Señor trató de decirte. Because God will never contradict Que el His Señor word. nunca contradice su When He palabra. speaks a word to you, Cuando te habla palabra a you can ti, go back to His word tú regresas a su and palabra God can clarify y el it to Señor you. te lo confirma, te lo clarifica a ti. But you must receive that Pero tú word. tienes que recibir esa palabra. Hallelujah. 'Cause I know for myself, Yo sé por mí mismo, this is how it works. es la manera en que In Dios our trabaja lives. en nuestras Because that's vidas. not the only time I had that experience. Porque no es una sola vez que But the tuve una Lord had experiencia. showed me that His word El must Señor me dwell in enseñó me que la palabra debía de morar before I en am mí able to speak forth antes que yo a hable word de of él. faith. La palabra de fe. So faith truly La is fe hearing verdadera es una the word experiencia, and receiving it una experiencia que tú and recibes acting upon y it. tú actúas por ello. Can we stand this evening? ¿Pueden levantarse, hermanos? Hallelujah. I believe the Lord wanted us Creo que el Señor to quiere hear this tonight, que tú oigas esta that noche. faith can be manifested in La your fe life, se manifiesta en tu vida and you may begin to para que understand tú empieces a entender how faith cometh to de you. dónde viene la fe a ti. It only comes Solamente viene through His word. por su palabra. Can we lift our hands to the Lord and Puede thank Him levantar las manos, tonight? decimos gracias al Thank you, Señor. Lord, for your Gracias, word. Señor, por tu palabra en esta noche. Your word has power in your Gracias, very Señor, tu presence, palabra es vida. and the words Tu you spoke palabra, forth, they Señor, were es vida para life, siempre, they were Señor. spirit and Tu life, and we espíritu know son the vida, Spirit gracias. quickeneth. Gracias, Señor, Hallelujah, por because movernos en tu Jesus, you were espíritu, that tu palabra, quickening tu spirit. palabra, Señor. And I want to Muere thank you, en Lord nosotros, mi Jesus, Dios. Gracias por that darnos we may have entendimiento. faith Aleluya, in your Señor, spoken word, que O esa God, semilla and trust germine, completely in it, crezca más y más en receive nuestro it, entendimiento y conocimiento. and then act upon He it. sido alabado. If you said, I desire my Gracias, people to be gracias, holy, Señor, gracias. then we must be He holy. sido alabado, You gracias. say we must walk in the Sí, Spirit, gracias, Señor, gracias. we must walk in the Gracias, mi Spirit, Dios, aleluya. and you are able to give us Gracias, that Padre word mismo. that will strengthen our life, Bendecido, alabado, because your word is given glorificado. to strengthen our lives, that we may continue on with the Gracias, mi Lord. Dios de And I gloria. want to thank you for your Bendecido, word alabado, Señor that you've always Jesucristo. spoken to us. Bendecido, alabado, Señor. Lord, take it Bendito, mi and bless Señor. the lives of everyone that Bendecido tu hears santo today. nombre, gracias. Let them not only hear, Aleluya. but let them receive Gracias, Señor. and let por them darme act tu upon palabra, it Señor. in Jesus' Recibirla name. y ser fructífero, Señor. En el Hallelujah. nombre de Jesucristo, amén, aleluya. Aleluya. Amén, gracias, Señor, amén. Amén, gloria al Rey. So just receive the word Solo recibe la and act palabra upon it. y actúa So en may ella. the Lord bless El you, Señor te bendiga, shine His countenance resplandezca upon su you, rostro sobre ti, give you peace te dé and paz rest. y descanso. You're dismissed in His Estás name. despedido God en bless el you. nombre del Señor Jesucristo. Amén.